Allô, alors bienvenue au jour 3 de notre voyage à Disney mars 2022. Mon nom est Marie-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort et aujourd'hui nous allons à Hollywood Studios ce matin. Alors le plan est de prendre un Lightning Lane pour faire Rise of the Resistance, sûrement pour après le dîner. Je vais regarder les heures de disponibles. Je vais me dépêcher très vite parce que en moins de 30 secondes, ça va sûrement être tous vendus. Alors, on se croise les doigts. Puis, pour ce qui est du plan, moi j'assume que tout le monde va aller à Rise of the Resistance au matin. Alors, on va faire, durant les heures extra magiques, pour les personnes dans les hôtels de Disney, nous allons aller à Slinky Dog Dash, puis après sûrement Mickey et Minnie Runaway Railway, puisque nous n'avons jamais fait ce manège encore. Alors on a très hâte pour cette journée. Partons à l'aventure. Let's go! Thank you. Bon, ben malheureusement, j'ai pas été capable d'avoir un Lightning Lane pour Rise of the Resistance. Ça a pris 15 secondes et il n'y en avait plus. Puis en plus, il est 7h du matin, je suis dans un hôtel de Disney, j'ai priorité sur les gens hors parc. Alors, je vais me réessayer d'autres journées pour en acheter. Donc, on verra si on va le faire, sinon c'est pas grave. Parce qu'on va revenir à Disney au courant de l'année, c'est certain. Alors, on se reprendra rendu là. Alors, on finit de se préparer, puis on va prendre les bus pour Hollywood Studios pour les heures extra magiques du matin pour les hôtels de Disney. Alors, let's go, on est parti!
your flashing buttons. Only one engineer. I'll do the technical power. Right, pilot. Push the flashing button to take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up. And push forward to fly down. Chewie makes flying this big room easy, eh? Weapons are online. Left pilot, hit the boosters. Now let's go with that coaxium. Right pilot, make the jump to light speed. Light speed, come on! Good job! You guys rocking this class. Train. Those heavy dies are protecting the train. Take them out! Shoot! They've locked onto us. Take evasive action! Gunners, we need to defend ourselves. Open fire! Ah, there it is. Go down! Go down! Flight engineers, fire the harpoon. Now, gunners, shoot the cargo free. Left pilot, brakes. My friends, that could have been much worse. Okay, it's much worse. Oh my god! Yes, you got one. Excellent, my friends. Now power up the ship. I have the coaxium. You see, just as I promised, my friend. Now that resistance has what they need. Maybe a little something to handle. Go down! Go down! Line up behind the train so we can harpoon that last car. Gunners, shoot the train. Engineers, reel us closer. The cargo is pretty freaky. Shooting! Yes! Oh my god! Close. Gunship. Oh, that's one thing. Get out of here. A distraction! Fire the missiles at the train! Hurry up! It's coming down! Oh my god! We made it! I don't believe it, but we made it! Now, let's get out of here! Oh my god, shoot! Your hyperdrive has failed. Pilots, evasive maneuvers. We've got company. Who is right? If we lead them back, they may find the resistance. He's the last. You did it. Watch out! Great job, Padre. You retrieved one container of coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now, after my modest profit, your cut, minus one you only for damaging the Falcon, is... Oh, that is rough. Oh, hiya, folks. You want to take a ride on the train? Yeah.
Excuse me, you lady. Who? Me? Do you mind helping these good people into the cartoon while I fix this here locomotive? That sounds like a lot of paperwork, but alright. Told you nothing was gonna go wrong. Nothing can stop us now. And we're blazing infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batuu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pucara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order.
Remember, it is vital that you keep the location of the Bakara base secret. Stand clear. Deck doors open. All the way out! All the way out! Let's go! Let's go! Hurry, all recruits to transport. Personnel seconds. Good. Look when I do your hyperdrive. Yes. Check the hyperdrive. Turn that flash off. You're not going to blind anyone other than your colleague. Yes, General. Enemies of the First Order, we will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. You're needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. In your hands, put it away or hold it tightly. This is R5. He was throwing enemies on our side. He's going to get you out of here. Good luck. May the Force be with you. Okay. Take this corridor to the triple list, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batuu. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Bon, donc on a terminé à Hollywood. On est parti vers 1h de l'après-midi, il est 1h50. Ce matin, on s'est mis en film pour Slinky Dog. Puis le manège est shutdown juste avant qu'on soit dans la file pour embarquer. Donc on est resté environ 40 minutes, 45 minutes à attendre le manège. On a fait Slinky Dog. Mais là, pendant ce temps-là, Rise of the Resistance était aussi shut down. Alors, il y avait beaucoup de monde à tous les manèges, puisqu'il y avait les deux gros manèges de Hollywood ne fonctionnaient pas. Donc, ensuite, on a décidé, après Slinky Dog, on l'a fait finalement. Donc, on est allé dans la section de Star Wars Galaxy's Edge. On a fait le Millennium Falcon. Puis on a décidé de prendre la file Single Rider. Donc techniquement on est supposé être seul avec un autre groupe jumelé. Mais on a été chanceux. Puis dans le manège c'est 6 personnes. Mais on a été jumelés avec un groupe de 2. Donc au total on était 5. Alors on a attendu maximum 5 minutes. Puis on a embarqué tout de suite dans le manège. Puis les 2 personnes avec qui on était jumelés ne voulaient pas être des pilotes. Alors moi et mon père on a piloté le Millennium Falcon. Alors on était bien contents. Puis après ça, on a attendu 1h20 environ pour faire Mickey et Minnie's Runaway Railway. J'avais jamais fait ce manège-là. C'est super cute, super bon. Est-ce que j'attendrai 1h20 la prochaine fois pour le faire? Non. 30 minutes, je pense, ça va être mon cap pour ce manège-là. Juste après, on est allé au ABC's Commissary, qui est en sortant du Chain Theater. Vous allez à droite, puis c'est la petite rue comme en arrière cachée. J'ai pris les shrimp tacos, c'était très bon. La mayo par contre était épicée, alors si vous n'êtes pas fan des épices, je vous déconseille ce mets. Puis ce qui était bien, c'est que j'avais mobile order pendant qu'on était shut down à Slinky Dog en attente. Alors j'avais 1 heure précise pour le dîner que je pouvais aller chercher ma commande mobile. Puis après ça, j'ai finalement eu un boarding room pour Rise of the Resistance pendant qu'on était encore dans la file de Slinky Dog. Alors ce que j'ai fait, c'est pour mes préférences de Genie, j'ai seulement sélectionné que la seule chose que je voulais faire à Hollywood, c'était Rise of the Resistance. Alors le manège était en haut complètement de ma sélection, là. Il y avait juste ça, puis ensuite c'est autre manège. Alors je faisais non-stop refresh sur l'application jusqu'à temps qu'il y ait d'autres boarding groups. J'ai fait le paiement, blablabla. Puis après ça, quand on a terminé le dîner, on est allé faire le manège. Puis ça faisait un méchant moment, là, très longtemps que le manège fonctionnait. Alors on fait la file, on fait les spectacles de début, etc.
Et puis on s'assit dans le manège pour quitter et ça part pas. Alors on a été évacués semi-backstage, alors on a vu un petit peu en arrière là, quand on évacuait. Puis on s'est fait donner un Lightning Lane qu'on pouvait utiliser à Hollywood pour n'importe quel manège, excepté Tower of Terror, Mickey Minnie's, puis un autre que je suis pas trop certaine. Et puisqu'il annonce de la pluie ce soir, on planifiait pas de rester à Hollywood après Rise of the Resistance et on voulait pas revenir pour la soirée. Alors j'ai décidé d'aller à un guest experience avec un parapluie bleu. Puis j'ai expliqué qu'on avait payé pour faire Rise of the Resistance en Lightning Lane, 15$ chaque, que la ride elle avait shut down pendant qu'on était dedans, qu'on avait eu un multiple, puis que là ben on pouvait pas le faire parce qu'on quittait. J'ai juste dit on quittait. Puis il a dit pas de problème, il a scanné mon Magic Band puis il m'a remboursé. Mais je pense que c'est peut-être la chance, je sais pas s'ils vont rembourser tout le monde quand ça arrive. Alors je vous conseille d'aller voir un cast member à un parapluie bleu, guest experience. Posez vos questions, informez-vous, puis vous allez voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Là on est de retour à l'hôtel, on a mangé les fabuleux beignets. Donc on a pris un paquet de 6, puis on est 3, donc on a 2 chaque. Ça venait avec 2 sauces, alors il y avait caramel, chocolat ou fraise. Puis je me suis fait un café glacé ici dans la chambre. Puis on va se reposer et ensuite sûrement aller à la piscine avant que la pluie commence en soirée. Alors si je vous reparle pas pour le reste de la soirée, bon ben le vlog est terminé pour aujourd'hui. Sinon je vais vous tenir au courant de ce qu'on fait au courant de la soirée si jamais il y a quelque chose de spécial qui se passe. Alors c'est tout. Bye!